Seed ton penthouse Carlos. La voix de mon per trenca travers la brouhaha de la réception de mariage. Quand G refusai. Sa pomme sabatit contre ma joue. Le claquement ressonna dans tout la salle de bal. Du sens invites s'effigerant. Leurs conversations suspendus. Les verres de champagne restaurant en l'air. Immobiles. Le mariage parfait de mon frère portait désormais une cicatrice. Ça sir. Avec une empreinte rouge en travers du visage. Commentos tu nous embarrasser ainsi? Murmura ma mère. Ses yeux brillants de rage. Pas d'inquiétude. La trahison fut brutale. Mais si qui, suivit changia tout. G portai la main mod juen fuet esquisai un sourire. Sed instant précis. Ils n'avaient aucune idée quils venaient de me perdre jamais. G suis Elena Brooks. Trent et Unans, architecte logiciel. Jai bâti ma carrière de zéro. En enchaînant trois petits bullets pour financer mes études. Sans jamais recevoir le moindre soutien familial. 5 ans plus tard. Je vais quitter mon œuvre. Un penthouse en Centerville. Le premier vrai symbole que je vais réussir. Malgré toutes les prédictions contraires. Le mi penthouse que ma famille décidait soudain d'attribuer mon frère Carlos. Pendant que je bâtissais mauvais brique après brique. Carlos, mon cadet, demeurait l'enfant d'or. Celui qui ne connaît jamais la lutte. Nos parents ses études. Financent ses entreprises rates. Et aujourd'hui encore son mariage extravagant au Grand Plaza Hotel. Avec lustres de cristal et fontaines de champagne. Si, vous aussi. Vous avez été sous-estimé au trahi par votre famille. Au bonus vous des maintenant, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre histoire mérite d'être entendue. Et croyez-moi. Savoir qu'on n'est pas seul change tout. Si qui s'est passé cette réception m'obligerait voir ma famille telle qu'elle était vraiment. Et leur mentir qui j'étais devenu. Le mariage avait été une image parfaite. Jusqu'à cet instant. Carlos, élégant dans son smoking tie sur mesure. Sa Marie, Vanessa, flottant dans une robe qui valait plus cher que ma première voiture. Moi, assis au duxime rang, dans une robe sur laquelle j'avais osé dépenser plus que d'habitude. Pour monter mon soutien, j'avais me prononce un toast sincere, malgré mon rôle réduit celui de simple oratrice familiale. Plutôt que demoiselle d'honneur, durant le cocktail, j'admirais une sculpture de glace gentille quand mes parents m'encerclèrent derrière une grande composition florale. Le parfum des lies devint soudain suffocant. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Dit-ma mère, sa voix sucrée comme du miel, mais ses yeux froids comme le hiver. Elle serait, sa fleet de cristal si forte que je crus qu'elle allait éclater. Mon père rejusta son nud papillon avant de lacquer sa bombe. Carlos et Vanessa avaient besoin d'un endroit au vivre après leur lune de miel. Ton penthouse est bien trop grand pour une seule personne, déclara-t-il. Comme si la décision était déjà prise, ils fondent une famille. Toi, tu travailles tout le temps. J'y ris. Croyant une blague absurde. Très drôle, papa. C'est alors que ma mère m'attrape le poignet. Ses ongles manicures s'enfoncent dans ma peau. Nous leur ons dej promis. Ne sois pas égoste, Elena. La famille passée avant tout. Son étreinte se resserra quand je voulais me dégager. Laissant sur mon bras des marques en forme de croissant. Si penthouse est la mine. Je l'ai gagné. Je l'ai payé. Je ne vais pas l'abandonner parce que Carlos est incapable de se payer son propre logement. Répondis-je. Ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. La mélodie du quatuor cordes semble s'éteindre, remplacée par le martèlement de mon sang dans mes oreilles. Le visage de mon père s'assombrit.
says Jews prenant la couleur du vin dans son verre. Après tout ce que nous ons fait pour toi, voyez comment tu nous remercies? Fait pour moi? J'y ris amirement. J'y travaille 3 bullets pour financer mes études pendant que vous payez la scolarité complète de Carlos. J'y vécu dans un studio infest de moisissures noires pendant que vous lui achetez une voiture. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? J'y retourne dans la salle de réception. Mon purser mes talents, says pas lords résonant derrière moi. J'y sentais sa colère rayonner comme la chaleur d'un brasier ouvert. Les invites nous adressant des sourires nerveux notre passage. Sentant la tension crépiter dans l'air, tout explose pendant le discours du père du mari. Mon père, débout, une coupe de champagne la main. Sa voix résonante dans tout le lieu, and sense son fils parfait. Puis son regard se fixe sur moi. Et tandis que la plupart d'entre nous comprennent les scènes du sacrifice et le fait de mettre les autres en première. Certains, il me pointa directement du doigt, sa main tremblante de rage, ne pensant quoi you. Je n'en pouvais plus. Je me levai, la chaise réclante braiement le sol de marbre. C'est ce moment qu'il tendit le bras et sa main s'abattit contre mon visage. Le claquement fit taire tout la salle. Mais la musique cessa. Dans le silence qui suivit, j'entendis un verre se briser. Puis un souffle choque. Ma joue me brûlait, comme marqué au fer. Un got de sang envahit ma bouche, mes dents ayant intel l'intérieur de ma joue. Elena, cria quelqu'un, mais j'étais déjà en train de partir, mes talons claquant sur le sol. En rythme parfait avec les battements de mon cœur. Cette nouvelle, je restai dans mon penthouse. Je contemplai les lumières de la ville travers mes immenses baies vitres. Un sac de glace presse contre ma joue. Mon téléphone vibrate sans cesse. Des messages d'invites chokes. Quelques excuses factices de cousins. Mais aucun mot de mes parents. Aucun de Carlos. Le lendemain matin, 9 heures précises, la sonnette retentit. J'ouvris la porte. Carlos et Vanessa étaient elle. Comme si rien ne s'était passé. Vanessa portait un jean blanket tenait un mètre de couturière. Carlos, un café la main. Sans me penser men apporteran. Nous venons just prendre des mesures pour nos meubles. Dit Vanessa. Essayant d'entrer chez moi. Son parfum sucré. Et entent me donna aussitôt mal la tête. J'ai bloqué l'entrée avec mon bras. Excusez-moi? Carlos, but une gorgée de café et leva les yeux au ciel. Ne sois pas difficile, Elena. Papa et maman ont déjà dit tout le monde que tu nous offres ton appartement comme cadeau de mariage. On doit prendre les mesures avant de partir en lune de miel. L'audace me coupa le souffle. Vous pensez que papa make giflée devant tout le monde? Je vais simplement vous remettre mon chez moi? Vanessa osa parader agacée. C'était juste une petite dispute de famille. Ne dramatise pas. Je claquai la porte devant you. Mes mains tremblant tellement que j'eus du mal tourner la clé dans la serrure. Travers la porte. J'entendis Carlos hurler. Si n'est pas fini, Elena, tu ne pourras pas très égost éternellement. Les jours suivants furent un véritable siege. Mes parents laissèrent des messages vocaux interminables, des sermons déguisés en conceals, des menaces voilées sur le fait d'être coupé de la famille, et des suppliques pour penser Carlos. J'ai bloqué leurs numéros. Alors, ils commencèrent m'attendre devant mon immeuble. J'ai traversé la hall, la tête haute. Leurs yeux me suivant comme des prédateurs. Un sawyer, ma mère réussit coin sur l'ascenseur. Elle tenait un plat couvert de papier aluminium, tes lasagnes préférées.
did elle, comme si on repos pouvait effacer des ans de négligence. Ouvrez ton cœur Elena, tu finiras sul sinon. G la fixai droit dans les yeux. G prefer très sul quaesclave. Et G laissai les portes se refermer entre nous. Mais le plus dur fut au travail. Carlos m'appela directement sur ma ligne professionnelle. Sachant que G répondrai. Sa voix était glaciale. Tu ne réalises pas, Elena. Papa réécrit dej son testament. Tu crois que ton indépendance t'aidera quand tu n'auras plus rien? G racriquai. Les mains tremblantes. Puis G fis si que G faisait toujours. G canalisai ma colère en productivite. G passai des nuits blanches sur des projets qui porteraient bientôt mon nom. Mais en secret. G planifiait autre chose. La vraie vengeance. G fis transferer tous mes actifs sur des comptes séparés. Verrouillai mes investissements. Et consultai discrètement un avocat spécialisé en droit immobilier. Je vais payer chaque centime d'ici penthouse. Et G refusé quand tribunal soit manipule contre moi par les maguiles de mon père. Puis vint le moment parfait. Un mois plus tard. Mes parents organiseront une réunion de famille obligatoire dans leur manoir. Carlos et Vanessa réunissent, installés au centre, parlant de leurs plans pour décorer l'appartement comme si tout était dédié. G m'assis calmement, mon ordinateur portable devant moi. Quand ils sortirent, G branquai la mine au projecteur. Un plan du penthouse apparut l'écran. Chaque détail légal, chaque paiement de PRet. Chaque relief bancaire, noir sur blanc, tout prouvait que j'étais l'unique propriétaire. Puis G cliquai sur la diapositive suivante. Un document juridique signé apparut. Une clause de protection stipulant que si quelqu'un tentait de s'approprier mon appartement par intimidation ou pression familiale, G pouvait légalement les poursuivre pour harcèlement et diffamation. Le silence fut assourdissant. G n'ai pas seulement gagné si penthouse. Dis G ma voix résonnante dans la pièce. G la blind. Tout tentative de me le prendre se retournera contre vous. Et G ne hésiterai pas. Le visage de mon père vira au violet. Ma mère porta la main sa poitrine. Comme si j'avais trahi un serment sacre. Carlos, Louis, balbutia. Incapable de trouver ses mots. Vanessa rompit le silence la première. Elle éclata de rire. Un son aigu et nerveux. Tu n'oserais jamais poursuivre ta propre famille. Si serait. Monstrueux. G la fixai droit dans les yeux. Vous m'avez appelé monstrueuse quand j'ai refusé de me sacrifier pour Carlos. Vous m'avez appelé égoïste quand j'ai choisi de tracer ma propre voie. Alors si prodiger si que j'ai construit fait de moi un monstre. Quillen soit ainsi. Ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir. J'ai rassemblé mes affaires, reformé mon ordinateur et me levé. C'est terminé. Vous n'aurez plus jamais la possibilité de me menacer. Vous ne contrôlez plus rien. J'ai quitté le manoir, mes talons claquant contre le marbre comme une déclaration de guerre. Dehors, l'air nocturne était frais. Porteur de liberté. Cette nouvelle. J'ai rentré dans mon penthouse et allumé toutes les lumières. J'ai me tenais face la baie vitrée. La ville entière brillante mes pieds. Je n'étais plus la fille qui suppliait pour un peu de reconnaissance. J'étais une femme qui avait bâti sa vie seule, et qui ne laisserait personne la lui arracher. Mon téléphone vibra encore une fois. Un dernier message de mon père. Tu nous regretteras. Je serai en le lisant. Puis j'effaçai son numéro. Non. Je ne regretterai rien. Aujourd'hui, chaque fois que je franchis la porte de mon penthouse, je ressens plus qu'un simple sentiment de réussite. Je ressens la victoire.
La prouve que pu import combien de fois on tente de vous effacer. Voter valeur n'a pas besoin d'approbation. G. suis Elena Brooks. Jai giflée, trahi, et presque dépossédé par ceux qui prétendent m'aimer. Mais jai choisi de me relever. Et quiconque entend mon histoire, n'attendez pas que voter famille vous valide. Construisez votre propre empire. Mais si vous devez le faire seul.